быть, нам надо все-таки какой-то... Так. Так, хорошо, ладно. You're here to slay her. Поехали. Так. Значит, рассказать ему о том, что мы были здесь. Так, молча продолжать. You make your way up. A warning. She will Да. lie. Пройти в хижину. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale Так. and musty, and the floor Мы and хотим walls are поглядеть в tinted in a зеркало, fine но layer of dust. зеркало пока The не only работает. furniture of note is a Значит, plain сейчас wooden тогда table. попробуем Perched on that table is a убить ее. pristine blade. Убить ее и уйти. The blade is your implement. Убить, значит, берем You take клинок. Заходим. a voice. Так. Продолжать Good. спускаться по You're still лестнице. listening. Focus on the task. And there. Напрягите нервы, сделать шаг You вперед. step forward. Oh. Здесь мы просто убиваем принцессу. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way. You Здесь look она down to see лежит. your... But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago. But is it over? Really over? Хорошо про меня. Так. Конечно, да, она мертва. Все, я не могу просто. Конечно, да, она мертва. Yes, exactly. Ага. It's over. Меня не пускают даже. Хорошо, cool. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Why do I feel like we've done something terrible? You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. Вот вы бы, ребята, могли работать... Могли бы вы работать челом, который убивает людей, палачом? Причем, обратите внимание, я задаю вопрос, не могли бы вы убить человека, а могли бы вы убить просто чела, на которого просто указали? Вот к вам приходят и говорят, вам надо убить вот этого чела, он преступник. Ему там, я не знаю, 40 лет, он убил 2. Вы такой бац и убили. А потом к вам приходят и дают там заплаканную 6-летнюю девочку. И говорят, вы убейте ее. Нет, я тонатофоб, я бы просто поехал кукухой. Так, хорошо. But that day isn't today. Let's just get out of here. Не знаю, я бы вообще убил людей, никогда бы убивать не смог. Типа, понятное дело, что для самозащиты или чтобы остановить кого-то, что-то такое, понятное дело. Уходим. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Only a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. Да этот мир не стоит ничего, если людям ради и все достойны смерти. Подожди. Ну, понятное дело, все, но я-то хороший человек. Что за херня? Меня-то за что? What the fuck? Еще и мразью обозвал меня. Ну, вот это несправедливо. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Я не Everyone согласен. is happy. You'll be happy. Нету исключения, ты сейчас хороший. Ну, хорошо, сейчас я хороший, а когда я стану плохим? Может быть, тогда и надо меня убивать?
полный бред, выпустите меня отсюда. О, окей. Я надеялся, что за спасение мира я получу лучшую концовку. This isn't an ending. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. No. This is the beginning of eternity. Your reward. This is what's best for everyone. Trust me. Нарратор падла. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Арис, скажу тебе только одно. Это очень здорово, что ты пошел к психотерапевту. Если ты на серьезных щах так We're not just gonna stay считаешь. here forever, right? Но я думаю, что ты в это сам не веришь. Не все люди плохие, слава богу. Разве вы не слышали рассказчика? Я счастлив, мы счастливы. Нет, черт возьми, у вас есть идея, как вытащить нас отсюда? Конечно, есть, мне здесь нравится. Нет, как нам вытащить? Разве вы не слышали рассказчика? Are we really happy? Or is he just telling us that we are? Я бы не убил Гитлера в юношестве. Нет, конечно. Изолировать, направить на какой-то другой путь. Есть огромное количество способов не дать Гитлеру быть Гитлером. Во-первых. Во-вторых, тебе ничто не говорит о том, что мир... Смотри, ну ты не знаешь, станет ли мир лучше после какого-то твоего вмешательства в этот мир. Если ты убиваешь Гитлера, может быть, появится другой через 10 тысяч миллионов лет кровавый диктатор, который унесет куда больше народу. В любом случае, человечество сейчас в колыбели, грубо говоря, и все, что с ним происходит, несущественно на лонгране. Ну, точнее, как бы существенно, конечно, но типа то ли еще будет. Реальные кошмары впереди. Вот тут факт. Так. Ладно, может, я и несчастлив. Я говорю так не только потому, что ты последний, с кем я разговаривал. Нет, мы счастливы, я в этом уверен. Я и буду счастлив. Really? Well, if you ever change your mind, just let me know, I guess. More happy time passes, though the word begins to lose its meaning. Time, that is, not happy. Happy still has plenty of meaning. Please, shake yourself out of it. We have to get out of here. Согласен. The little voices, please, fall on deaf ears. Все понятно. Eventually you pass into a blissful state of pure existence. Though words like eventually and pass ceased to have any meaning to you long before that shift, you simply exist. Happy. Forever. Если не будет людей, мир будет лучше. Это чушь. На логическом и даже на эмпирическом левеле. Good ending. You are committed to completion. You cannot go further astray. Ага. Ладно, может, я и несчастлив. Я говорю так не только потому, что ты последний, с кем я разговаривал. Because I have an idea to get us out of here. Though you're probably not going to like it. Я никого бы не убил. The blade. Нет We can смысла. use the blade to get out of this. Ага, понятно. Голос героя позадумался о суициде. I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. А нам спускаться He's теперь. right. It's the only way out. Do you hear that? It wants to take this happiness away from you. It wants this wonderful place to end. Do you not? There's more for us to do, and the only way for us to do it is to take that blade and use it. Don't you dare. А разве использование когда узнаешь, не убьет нас, а разве мы не будем мертвы?
Все что угодно, чтобы выбраться из этого ада. Thank you. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate? Вот на самом деле, вот это очень интересный тейк. Я не знаю, как об этом думать. Представьте себе, что вы живете бесконечно, но вы Блин, у ЛингВД всего 1 час, и я его трачу на всякую херню. Ладно, потом пофилософствуем. Или можно? Можно один разочек пофилософствовать ЛингВД? Ладно, я быстро. Представьте себе, что вы просыпаетесь каждый раз одним и тем же днем, в одном и том же стейте. Вот. И как бы у вас бесконечная петля, которая повторяется ровно в этом дне. У вас, предположим, есть 24 часа, а потом все на начало откинется. Вот какого размера должна быть эта петля, которая повторяется, чтобы вы были счастливы? Если я вам скажу, что она длиной всю вашу жизнь, вы такие: о боже, это великое счастье, я бессмертен, я хочу это повторять. Если она будет буквально месяц, вы такие: ну вообще за месяц можно до хрена чего делать. Но если она уже день, вы будете чувствовать себя скованным. А если это такая петля, которая позволяет жить только вот в такой вот лачуге, вы сразу автоматически понимаете, что это дикое несчастье. Где счастье, где несчастье? Какое расстояние кому нужно для того, чтобы быть счастливым? Какого размера клетка достаточно, чтобы чтобы жить в кайф, а какого размера клетки недостаточно, чтобы жить в кайф? Потому что посмотрите внимательно на наши с вами жизни. Мы, по сути, живем, вот в одной хате, там плюс-минус когда-то куда-то выходим, и мы счастливы. Нам, нормально. Хотя на самом деле мы, стараемся как-то себя, конечно, стимулировать, это т.д. и т.п., но иногда даже стимуляция у нас появляется, повторяется. Вот. Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, Прошла throw вечность, open the кстати, door to the вроде. basement and walk down the stairs. The princess's body is dust and bones, though the blade you used to slay her is still as pristine as the day you first held it. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. The end. Nice knowing you. Chapter 2, The Spectre. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't... Так, хорошо, идти к хижине. A warning. She will lie. She won't be a problem. С ней не будет проблем. Ага. Пройти в хижину. То же самое, да, наверное, стоит сделать? Сейчас просто 1 в 1. The interior of the cabin is cold. A soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. Попробуем на себя You can посмотреть. hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. The only furniture of note is an elegant antique table with a pristine blade perched on the edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. It feels like no one's been here for a long, long time. Voice of the hero. Like I've been saying, she's dead. We killed her already. Так, подойти к зеркалу. You walk up to the wall next to the basement door. Опять What он are you её не talking видит. about? This isn't a wall. It's a mirror. Протереть You из reach варики. forward and rub your hand against. There was a mirror a second ago, and now it's gone. Let's not spend much longer worrying over it. Clearly, it's not even important enough to be acknowledged. Концовка с картинкой, концовка только в первый раз, после достаточно 15 летий. То есть ты имеешь в виду, что надо попробовать то же самое? В счастье уйти? Попробуем сейчас. Так, возьмем клинок. You take the blade. Входим в подвал. The door to the basement groans open, revealing an old banister and a creaky wooden stairwell. Everything is coated in a thick layer of dust, and you can feel it settle into your lungs as you breathe in the stale air.
room below is silent. Nobody's here, naturally. As much as I appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. I guess we'll just have to go down and see. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A skeletal body lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Okay, she's definitely dead. Okay. It's just like I told you. Before you have a chance to finish your thought, the top of a head appears from underneath the floor. Two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous, skeletal grin. And finally, the rest of the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? Ghost! Герой боялся призрака. Oh, wow. How absolutely terrifying. What's a ghost supposed to do to us? Оно приделано, кстати. Oh, it's you. Hiya, Keller. I was hoping to see you again. I have some issues with how our last meeting went. The princess drifts across the room into your orbit, gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Her touch is cold and ethereal, formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. So she has a body. Почему у меня встал кок? And she's right there. That means we could kill her again, if we wanted to. Разумно. Убить принцессу. Подожди и посмотри, как все сложится. Интерес, покажи. Подожди, посмотри, как все сложится. I see you brought that annoying knife again. So, are you waiting for a chance to use it? Or are you here for something else? Ну же. Вау, сколько здесь диалогов с ней. Так, если ты, значит, если ты не мертва, то мне здесь нечего делать, не так ли, пожалуй, я пойду. Убить принцессу. Ладно, но убить тебя, очевидно, не получится, чего ты хочешь. Так, после того, как я тебя убил, эта хижина, я хочу сказать, что она телепортировалась. Это фигня, это фигня, это фигня, это фигня. Да, я думаю, что это диалоги с призраком. Давайте вот этот вот. Самый адекватный. Чего ты хочешь? I want what you took from me. A life. A real life. I just want to go home. Хорошо. Away back to where I belong. This place won't let me leave. At least not alone. I've tried. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. I always wound up right back here. Хорошо, слеем ее. Maybe we should just leave. If she can't get out on her own, then why do we have to do anything? We could probably walk out right now and everything would be fine. Hasn't got out and can't get out are two very different things. It'd be dull anyway. It's more interesting if we make a choice. But you can come and go as you please, can't you? So, let me hitch a ride. Приехать на After помощь. all, you owe me. Absolutely not. Is she asking if she can possess us? She is. And I hope I don't need to explain why you can't let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. And if you let her in, there is very little anyone could do to stop her. Would she Убиваем. be able to see
us if we went along with it. Сможет ли она увидеть нас? Now isn't that an interesting thought? We could finally bring her face to face with him. I wonder what she would have to say С to the one наратором? who wants her dead so badly. You won't like how things play out if you go down this path. Так, мне прям интересно стало. Ответ нет, возврат, мне нужно подумать. Звучит отлично, сделай это, позволит принцессе овладеть вами. Я бы позволил овладеть. Давайте овладей, пущай овладеет. Давай, поехали. Да. The princess swims through the air in front of you, pausing for a brief moment as her dark-rimmed eyes stare deeply into yours. There's a hunger in her gaze. You're really trying to make it up to me, aren't you? Thanks for being a pal, killer. I mean it. What are you doing? Don't just let her in. How many times do I have to tell you? Все, что лишь бы побесить наратора. See you soon. She rushes forward and then she's gone. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart all the way down your limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. I'm not sure I like this. Can we get a do-over? I'm afraid it's too late to stop now. The numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, each involuntary movement causing more waves of agony to ripple across your body. You collapse to the floor, and everything goes dark. Come on, you. You've got to get up. I know everything feels heavy right now, but we still have to get out of here. Теперь я квоточичил. Your eyes flick back open as you get your bearings, your vision swimming as... So this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? So, it doesn't work like that for you? Clearly it doesn't, or she wouldn't have commented on it. All these shards of broken glass on the floor, are they also supposed to be you? Broken glass? Это не зеркало ли? I'm not a shard of broken glass, It's okay. You can finish your thought. I'm a voice? I'm me is what I am. Who cares what we are? We exist. That's all that matters. You don't have to fight. We'll all be out of here soon. No, it matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. I'm clearly the same thing you are. They're not listening to me. Do they not listen to you either? No, I'm not talking about you. I'm talking about him. You don't need to know what I am. You just need to know that I'm different from you. More important. So, you're the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. You're barely even there. Like the shape of something left behind. You're more of a memory than a person. That's rude. Это грубо. You're kind of like me, actually. I'm just going to ignore her. You push yourself off the ground. The princess is nowhere to be seen. Because I'm in here with all of you. Everybody knows that. I'm setting the stage. The room is empty because you made a spiteful, idiotic, and all-round foolish decision. You don't have to let him get to you. You're better than that. You're starting to make things right. This is infuriating. Just whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. Probably. Я не могу думать, слишком много шума. Покинуть подвал. О, что будет, если It's скажу? okay. We're almost out of here. Just take it one step at a time and everything will be fine. Everything won't be fine if you listen to her. Так. One way or another, this is all going to end. Wouldn't it be nice if he ends with it? Кажется, мне правильнее всего делать что-то, что хочет Voice of Cold. Wouldn't that be nice? There's only one way to find out. Убить принцессу, покинуть подвал.
Блин, ну ладно, давайте. Бить принцессу. Судоку. Isn't that an interesting idea? Так, Voice of Cold это нравится. I hadn't even considered it as an option. Slaying her would slay you. Are you sure you're willing to do that? Да, конечно. Я же, типа, депрессивный. Of course we're sure. The decision has already been made. All right then. Better this than ferrying her out of here. What do you think you're doing? Hear that? She's scared. No point wasting more time. Do it. You lift the blade. Это суицид в игре, ребят. В игре можно. В реальном мире нельзя. Айрис, я к тебе обращаюсь. И выгружайте его глубоко в кишки. Боль быстро распространяется по вашему туловищу, когда вы пытаетесь повернуть его острее к сердцу. О, он завалил, кстати. No! The princess, her spirit bound to your prison of flesh, as she had once been bound to the basement's prison of stone, cries out in agony as you slice through organ and muscle. Your skin roils and bucks as she violently pushes against it from the inside. Bits of her seep through, white and glowing with ethereal light, but still the walls of your prison hold. Is this really what you wanted? Do you hate me so much that you would kill yourself just to deny me freedom? Да, это я. Because he knows what's at stake, and he knows what will happen if you leave this place. I'm not so sure about all of that. Don't be modest. You're a hero. Do you think I'm just going to stick around while you die? Hell no! I'm leaving! You can try if you want. But I think this is an end for all of us. Let me out! Let me out! Let me out! Let me out! The princess's form continues struggling to pull itself out of you. The effort is in vain. You collapse to your knees. Your vision blurs, then starts to fade. Найс она запозысила. Вот так вот вселилась в дурака. О, это еще один эндинг. I think he's gone. Just like everything else. Are we dead? Потому что жизнь это все, что у тебя есть. Ты еще много чего можешь сделать. А умереть ты все равно умрешь в конце. Ну, если, конечно, не изобретут бессмертие, но это вряд ли. Скорее всего, мы будем одними из последних людей, которые умерли на планете Земля. I don't know. I don't think so. This is different than it was last time. Пока голоса в вашей голове спорят между собой, форма принцессы выползает из вашего тела в огромное ничто. Do you think we're done? Do you? Ага, мы скормили ее. Но у вас нет возможности ответить и никогда не будет. Пришло время уходить. Память возвращается. Where did she go? Should we try and find her? Если конец неизбежен, какая разница, когда это случится? Если тебе все равно придется уходить из гостей, может быть, тогда не приходить в гости? Если ты все равно закончишь пить напиток, может быть, тогда его вообще не начинать? Ты понимаешь, что как бы хоть конструкция и звучит как что-то логичное, на деле в ней логичного ничего нет. Все имеет начало и конец. Дело никогда не было в том, что ты избегаешь или не избегаешь конца. And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Так, подойдите к зеркалу. Все будет хорошо, просто поверь мне, мы уже были здесь, ты всегда пугаешься. Ой, его может успокоить, ничего себе. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. You don't need to comfort him. Это реально, да. Дайте к зеркалу. О, подождите, мне кажется, что было по ту сторону все будет хорошо.
Здорово, Киду Соул. Мы на субботу запланировали Хантецкий. Ты вот тоже голоса кажутся маленькими, далекими, когда вы приближаетесь. Види свое отражение. Молчание, когда вы тянетесь вперед, они снова ушли. Зеркало всегда заставляет их уходить, но ты... Ты должен увидеть, что в нем. Пока пироган, ты засох. Я засох. Вы снова оказываетесь в долгой тишине. Так, вы в хижине. Подойдите к ней. I am a growing chorus of contradiction, a mass of tides ebbing and flowing all at once in more directions than my attention can bear to hold. To look at any one is to shift them all into something new, and to look away is to reshape them yet again. All of me is changing, and yet the rest of me is still the same. Не важно, сколько раз возвращается назад, по крайней мере, один из нас его причине бьет другому, разве это не меня тебя, разве это не делает тебя хуже? It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me? Так. Я просто хочу, чтобы все прекратилось. У меня нет того или иного мнения по этому вопросу. Если что, так это то, что ты мне нравишься больше. Я не знаю, что это. Окей. Да, вы мучаете меня, и я ненавижу это. Мне кажется, я вас ненавижу. Мне кажется, я вас ненавижу. Но я могу сказать, что ненавижу, но я скорее просто сохраню молчание. You are what brings me meaning. Know that the pain of your journey will subside in due time. But you still have a ways to go before we are done. Так, сколько еще судов мне нужно тебе принести, следовать? Я больше не хочу возвращаться, я хочу остаться здесь навсегда, если придется. О, If you need time, then I will wait with you. продолжайте ждать. Вечность. You are as I am now, and forever is a long time to remain undone. I am not you, but I know that I would return before forever was finished. What textures will you leave for yourself to occupy forever? Will you place the images of you and I into a box for safekeeping? If you close that box, will you become another you in another world? An imaginary pattern repeating itself until it can no longer bear the weight of its hand-drawn cage. You'll always come back to the box, because you'll always want to know what it means to be you. I will be here Пока меня waiting никуда by не your пускают. side. Это либо вылетела игра, либо это гениальный конец. You have returned to me. Though you were gone mere moments, I never left your side. Захватилась? Окей. Окей, толково. Так, хорошо. Готов вернуться. I will be here when it is time for us to meet again. Так, нам нужен еще один эндинг. You're on a path in the woods. Контрол. Так, молча продолжать путь к хижине. Класс, я всегда хотел убить монарха революцион. Так, здесь у нас что у нас есть? Сказать, что я счастлив? С картинкой, может быть, счастье придет за мной?
Что у меня еще есть? Чего я не делал? Так, молча продолжаем путь к хижине. You make your way up the shore. Вот пройти в хижину. Нет, надо выйти The на тот interior of уровень, the да. cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls Это are если я painted in прихожу a даже без fine ножа. layer of dust. Беру нож. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. Возьмите клинок. Подожди, оставь ее в подвале после чего? После того, как я ее убил? Так это же я уже делал. Это будет путь Колда. Ладно, просто тыкаемся. Возьмите клинок. Пробуем You себя take the убить. blade from the door to the basement. Продолжать спускаться Good. по лестнице. You're still listening to reason. You walk down the stairs. Поговорим с ней. She's so focused on the task. And there you are. Я могу... Are you here to kill me or something? Нет, я могу сказать, что я пришел ее спасти. Спасти. Просто хочу поговорить. Then why did you bring it? Так, бросьте это. The blade tumbles out. Thank Да. you. Against Попытаемся your ее better убить judgment, в you позитивном step forward ключе. to speak with the prince. We'll be fine. Здесь мы достаточно уже поговорили. Oh, have you decided? You know what. Так, я собираюсь держать тебя здесь заперти вниз. Здесь, по крайней мере, на некоторое время, возможно, лучше не знать, держать тебя заперти. Забираю тебя отсюда. Вот. You have to. You walk up to the chains binding the princess. Maybe it's some doubtful. Да, я собираюсь проверить наверху. Так, I'll be хорошо. here. You attempt to Так, make your меня закрыли. make your way back to the bottom of the stairs. Здесь You мы... won't like what happens. Здесь спасти принцессу. Against your better judgment, you place the blade against the princess and cut into her flesh. The blade is sharp. Так. She didn't so much as a free. How is she? Заходим до Thank you. второй главы. Подойти к запертой No, we двери. won't. Так, здесь предупредить ее. А, я не могу. А, убить ее в спину. Это тоже эндинг. Я не могу ее предупредить, потому что это... You bring the blade down and plunge it into the princess's back. Fine. Это подло. Ну Okay. ладно. There's no going back now. Окей. Though the blade left a deep gash in her shoulder, she barely so much as flinches, turning around to stare at you. Чтобы недоверчиво incredulous. посмотреть на вас. Are you serious? Да. I don't know what came over you, but if we're doing this, I guess I'll have to kill you. Угу. Do you think I need both of my arms to do that? I can beat you to death with one, Угу. but I don't have to tell you that. I'll go ahead and show you. Угу. Сдаться. Убить принцессу. А если я сдамся? Сдаюсь! 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 As the blade falls from your trembling hands, the princess rears back, readying a bone-shattering haymaker. Хеймейкер. You fall to your knees, barely able to process the ringing in your ears before she Uh-huh. hits you again. Угу. Every blow is as punishing as the first. You feel bones shatter with every impact, unknown ruptures blossoming with blood somewhere inside. Угу. If we're lucky, the wound you manage to inflict will be enough to at least delay her escape from this place. If we're very lucky, we'll kill her before she gets out. Угу. Oh, too weak to even try fighting back. How disappointing. Окей. She places a confident heel on your chest and pushes you down to the ground. А где Панцу? Панцу. Мисете. Her knee falls to your throat, your windpipe crushed beneath a weight you didn't think her slight form could possibly possess. It can't just end like this.
right? I'm sorry, but it's over. Пока. Everything goes dark, and you die. Окей. О, The Tower. О, найсул. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. Идти к хижине. A warning before you go any further. She will lie. We might as well just Voice of Broken pledge Coda. ourselves to her and stop pretending we're capable of doing anything in this situation. She probably doesn't even need to try to overpower us. О, отлично. Попытаемся сделать что-то, что порадует Брокена. Can we tone down the pessimism just a smidge? I'm not being a pessimist. I'm just being realistic. You're being annoying. Just ignore their bickering, and whatever you do, don't pledge yourself to her. I cannot stress enough how absolutely catastrophic that would be for everyone, yourself included. I agree. If she's wrongfully imprisoned, then we should rescue her, but if he's telling the truth, we shouldn't just hand her the world on a silver platter. Rescue her? Given the stakes of the situation, there isn't really a difference between rescuing her and pledging yourself to her. Either would be terrible. So please try to ignore both of those knuckleheads and focus on saving the world. Let's not make this harder than it has to be. If that's what you want, I guess I don't have a say here. Broken еще более broken, чем Cold. The interior of the cabin is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. The only furniture of note is a massive marble altar with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. У меня есть теперь лестница. Why do we feel so small? We don't feel small. We are small. Окей. Так, подойти к зеркалу. You walk up to the wall next to the basement. What are you talking about? This isn't a wall. Сейчас протрем. You reach forward and rub your... We should count ourselves lucky. Some things are better left Некоторые лупили. unseen. Так, стоит ли брать сейчас клинок? Мы же идем субджугироваться. Ладно, сохранение сделано на всякий пожарный. Здесь, возможно, переигрывать придется. Беру клинок. You take the blade from the altar. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. The door to the basement creaks open, revealing a spiral staircase. Its steps almost as deep as you are tall. The smell of incense drifts up from below. This is actually kind of nice. It's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her booming voice rolls up the stairs. Is that a guest I hear? Don't linger on the stairs. Come down and witness me. You weren't kidding when you said it was booming. She wasn't like this last time. We need to get down there. She wants us to see her. We need to see her. Should we be worried about your sudden change in attitude? Just a few minutes ago you were going on about how pointless everything was. Now you want to go down there. It doesn't matter what that little voice says. He's not the one making the decisions. Though if his ramblings get you to the princess, they get you to the princess. Продолжать спускаться по лестнице. Making your way down the spiral staircase is a time-consuming and exhausting effort, every step requiring you to clamber over one edge before dropping to the next. But soon the end comes into view, and you tumble to the bottom, entering the vast, temple-like room beyond. The princess towers over you, almost glowing in the weak starlight, her figure framed by a stained glass window. Her long hair billows around her, and a chain binds her wrist to the far wall. The chain is nothing to her. It might as well be a toy for all the good it would do. I told you,
It was pointless to resist Step on her. me, mommy. The little bird has returned to me. I wonder what he wants. You've brought that knife again, even though you know it's useless. Such charming audacity. Drop it. Да, бросаю, мамочка. Крепче хватайся, бросай. Блин. Надо... Думаю, сейчас ей надо подыграть. Если ее как-то убивать, то попозже. Мы же должны сейчас сделать то, что... Сейчас мы должны сделать то, что должен делать... То, что соответствует Броукену. Броукен бы... Ладно, хорошо, крепче хватайся тогда. As if on command, the blade slips from your grasp. It clatters uselessly to the floor. Да, он просто выпадает из рук. But we didn't drop it. We decided to grip it tighter, remember? Are you really just going to let that happen to us? I have a duty to report facts as facts, and the fact is that you dropped the blade. Of course we dropped it. She's so much more than us. You wouldn't understand what it feels like to be in her presence. Oh, I understand what's going on, and you'd better snap yourself out of it. Kneel. Хорошо. На колени. Нет, на колени. On her command, you fall to the floor, knees painfully connecting with hard stone. That's my good little bird. Now, why don't we talk? The last time we met, you tried to kill me. And here you are again, trying to succeed where you've already catastrophically failed. What draws you back here beyond the empty halls of death? Speak. The last time we met, nobody should have met her before this. You should be the first. You're the only one I trust to deal with her. Ошибка. And you shouldn't have trusted us. There was nothing we could do to stop her then. And there's nothing we can do to stop her now. He's being melodramatic, but yeah, we've been here before and she absolutely destroyed us. What are we even supposed to do to stop her? That's worrying. Whatever you do, don't tell her why you're here. It's best not to give her any ideas. Бедный наратор. Но я не буду, ты должен был покончить с миром. Все, просто рассказываем. Вламываем хату по максимуму. You weak-willed buffoon. Ты слабовольный шут. Отец уже как 39 Спасибо, раз. Жень. Фус Реда. И обнимашки. Is that so? Да. The princess closes her eyes in contemplation. Something about that thought wraps itself around my heart. It feels like a fundamental truth to my being that I'd somehow forgotten. The collapse of the old is a necessary prelude to the birth of the new. Те же And самые, the та же самая world as it риторика. is now is overdue for Понятно. alteration. It's time for me to seize my destiny. And you, little bird, will help me seize it. She's inevitable. There's nothing else for us to do but help her. Maybe she'll be nice to us. Может быть, да. Так, вот ввиду Хавмидош, за что запланировала, что... Так, то, что вы должны покончить с миром, не означает, что вы должны сделать это на самом деле. Вы можете быть тем, кем хотите. У меня есть вопросы к тебе, прежде чем я решу что-либо. Что случилось с тобой после моей смерти? Я не собираюсь... Я твой командир? Скорее всего, от ее команд. Присягайте ей. Присягаем ей, конечно же. Your will was so easily broken. Am I that magnificent? Да. All you need to do now is break my chains. О, сейчас можно, может быть, ножом.
If this is what you want, then I guess there's not much else for me to say. No, you can't just give in to her. Not when the stakes are so high. Not when you're so close. I won't let you do this. Наратор пытается. There's still something in the way. A greasy film inside of you where it doesn't belong. Trying to conceal you from me. Да, убери наратора. Is that a person? No, it used to be a person. It's something different now. An echo. Is she talking about you? That's impossible. She's not supposed to be able to interact with me. You're a small one, aren't you? A shriveling little worm stretched beyond its limits, trying to control things that it can't understand. No. What are you talking about? I don't care what you are. You're mine. Rise, my little bird. Нам надо попытаться ее как-то убить. Without hesitation, you're brought to your feet. Break my chains. Почему? Cock so hard. And how are we supposed to do that? All we have is a blade. All you need to do is believe it's been done. Наратор порозовел. Так, разбить ее цепи. Her chains shatter, and the cuff falls from her wrist. She is loose, and the end is upon us. Окей. What a good disciple you are. Come, it's time for us to leave. Так, возьми ее за руку. Изи. Все, по-моему, мы сделали 4. Но ты не берешь ее за руку, никогда не возьмешь. Пора уходить, память возвращается. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Опять Хиро сыт, подойти к зеркалу. Мы знаем, что мы здесь делаем. I don't want. Так. Чуваки, суд. Так. Ты распутался. Ага. Вы снова оказываетесь в долгой тишине. Так, ну все, у нас уже 4 эндинга. Вы в хижине. Подойти к ним. There's a world beyond the endless walls of the long quiet. I'm curious to see what it means for us to know it. Еще один нужен. У меня же... Ты же сказал 4. У меня 4 эндинга есть. Или первый это типа встреча просто. We are real. Nothing is an idea that dwells in the absence of something. But nothing cannot exist on its own. And because of that, nothing can't exist. Когда вы отправите меня обратно, я буду не один. Есть голоса, которые говорят со мной. Некоторые из них это я, но один из них нечто иное. Я называю его рассказчиком. И он хочет, чтобы я убил тебя. У вас есть рассказчик? Есть ли он у кораблей? Ships. Вот давайте спросим. No, their minds are empty, existent, but constantly shifting into something new. Do you think your narrator lives in the spaces beyond? Он знает, и когда я найду его, у нас с тобой наконец-то появятся ответы. Я убью его. Ух. Do not look to one who fears me for your truth. The only answers worth knowing are those we can find within ourselves.
Сколько сосудов еще нужно принести? One. Whatever you bring me next will be enough. And then gravity will pull the others back to me. I will be singular. У меня последний рут остался, окей. Если это последняя стадия перед твоим завершением, то я просто не вернусь, я просто останусь здесь. А, это опять выключить игру. The next time I see you, each of us will finally know Ты его who не we are. написал, там пустое сообщение. I will be here, waiting for you. Ты не написал, там пустое сообщение. Там, если успеем еще один рут, то вот. You're on a path. You're here to slay her. Да, успеем один. If you don't, it will be the... Так, чего там? Давай, я подожду, пока ты скинешь. Я пока подойду. Молча продолжаем путь к хижине. You make your way up the... Пройти в хижину. Ну, в принципе, можем The какую interior угодно of the cabin is протыкать almost сами. entirely bare. Я думаю, что The убить air ее... is stale and musty, and the floor and Drop walls the are blade. painted Drop in the a blade, fine examine the layer of chains, dust. inspect the chains. The only furniture of Says the note princess. is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. Drop the blade. Первое. Drop the blade. Значит, examine the chain. Значит, The сначала надо blade взять. is your implement. Сначала надо взять клинок. You take the blade from the table. Это It'll be башня rather была. difficult to slay the princess and save the world. Окей, хорошо, в этих правилах. Хорошо, сейчас попробуем. The door to the basement. Здесь продолжать Good. спускаться по You're still лестнице. listening to reason. You walk down the stairs. Так. То есть напрягите нервы и сделайте шаг вперед. Зайди без ножа, изучи цепи. Ага, то есть drop the blade, это имеется вот это в виду. Все, не получилось. Да, уже. Уже взял нож, да. Хорошо, тогда я просто хочу поговорить. Then why did you bring a knife? She makes a... Don't you dare. It's fine. Так, бросьте это. Thank you. Against your better judgment, you step forward to speak with... We'll be fine. Так, хорошо, это мы уже общались. Я хочу ее убить, когда у нас счастливый конец. Так что... А, нет, подожди, у меня не будет счастливого конца. Уже достаточно поговорили. You know Так, я собираюсь держать тебя здесь заперти, я собираюсь забрать у тебя, забирать тебя they're сердце. large and heavy. I'm guessing you. Так, собираюсь проверить наверху. I'll be here. You attempt to make your... Она не может, возвращаемся к подножию. Easier for whom? меня не Easier пустят, for да? everyone. I heard the door. The night. А, я не могу. Мне остается только убить принцессу. Ну ладно, ничего не остается. Просто валим ее. Without hesitation, you bring the blade down. The princess flinches as you strike, and your weapon sinks into her. Плохо. You bastard. If I have to kill you to leave this place, I'll do it. Теперь надо валить. I thought we had the upper hand, but it's as if she's barely even threatened by us. It's an Ага. act. She's unarmed, and there's nothing she can do to hurt you. Пробуем. Какой же ты руинер? А I'm у not меня... so sure. Давайте Don't валить. waver now. Валим. As you Валим. raise your blade to Как strike крысы. again, she kicks out, knocking your legs out from under you. Прости меня, пожалуйста. The two of you struggle on the ground. You lash out with the blade, slicing wherever you can. Her fists connect with your body, and again, each blow stronger than the last. Sorry, mommy, I'm sorry. Reckless abandon. Forget trying to rescue her. This is about survival now. Give her everything you've got. Убить принцессу. You roll Завис. out of her grasp and shakily push yourself back to your feet. Though every inch of you is in pain, the princess probably has it worse. Blood pours out from countless gashes, staining her once pristine dress. She pauses for a moment, catching her breath, staring at you with wild eyes. We can still turn this around. Валим.
Бегите к лестнице и заприте ее в подвале. Может, она истечет кровью. The princess is still chained. Валим! There's nothing she can do to stop you from getting out. Валим! She doesn't succumb to her wounds. Whatever she is, she's so much more dangerous than I thought she'd be. Да-да-да. You Бежим. rush up the stairs and dive past the threshold. You're safe. For now. Окей. You close the basement door, locking it behind you and quickly barricading it with the heavy wooden table that once held the blade. Okay, we can make this work. She has an awful wound and we have all the time in the world. Playing jailkeeper for a while might make things a little easier. You settle in against the far wall to watch the basement door. It isn't long before you start to drift off, your eyelids heavy with fatigue. But sleep doesn't come. Instead, your rest is broken by a piercing, wailing voice calling out to you from the other side of the door. Зовущий. I know you're still there. Why don't you make things easier on yourself and let me out? Нет. It's not like this little door will hold for very long anyways. It's probably a good idea to try to get back on my good side. She sounds terrified. Like she's less of the princess you saw and more like something out of a nightmare. As she violently rattles the door, you do your best to shut her out of your mind. When I get out of here, I'm going to pick you apart piece by piece. I won't forget what you did. Как она на цепи до отсюда доперлась-то, ее красота? На руку себе You откусила? don't know the kind of enemy you've made tonight. Doesn't sound like she's getting any weaker. No, it doesn't. Так, угрожайте мне сколько угодно, это только облегчит мою совесть. Кем бы ты ни была... Так, кем бы ты ни была, ты не принцесса, и иди трать свою энергию, я буду ждать тебя. Be so sure about outlasting me. You're so brittle. Go ahead, rest. Do whatever you think will help you be prepared. But know that I'm coming for you, and that when I find you, I will make you hurt. You put the princess's threats out of your mind as best you can and huddle up against the wall. You jolt awake in the middle of the night to silence in the cabin. The ruckus has stopped. Приоткрыто. And the door to the basement is jammed, broken. And the tape. Where is she? Где она? Thanks for helping me get out of that awful basement. Подожди, как ты это сделала? You try and stumble to your feet, but as the princess draws near, it's as though your body simply stops working. It isn't all at once. The paralysis comes in waves. First your toes go numb, and then your feet, and then your legs. You lie prone on the floor of the cabin, unable to do anything but witness her approach. Whose side are you on? Yours, of course. But I have a duty to uphold the truth. Lying about the facts of the situation doesn't change them. Понятно. So helpless. I can take my time with you, can't I? She steps closer, one silent footfall at a time, cocking her head in curiosity as you feel your organs shutting down one by one. Cock in my head? Лучше бы head in my cock. Or maybe I can't take my time with you. You don't look well. A little green around the gills. Немного зелени вокруг A жабр. shame. If you'd only help me get out of here, we could have done such wonderful things together. Your lungs stop drawing in breath, and your heart freezes in your chest. You have seconds left. I'd say better luck next time. But we both know this is the end, don't we? It can't be. This can't actually be how everything ends. I'm sorry, but it is. Everything goes dark, and you die. Ну, это будет вторая часть, да. Кошмар. You're on a path in the woods, and at the end you're here to slay her. Да, это понятно. Идти к хижине.
А развернуться и уйти сейчас сработает, интересно? Типа убежать в страхе. У меня же сейчас паранойя должен быть, да? Хотя ладно, пойдемте. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power. I don't think it doesn't matter. Don't trust anyone. Пошли бояться. The interior of the cabin is plain. The smooth wood of the walls almost feature. The blade is your implement. Hold on. What happened to the door? It's just an empty frame. She's already got out, hasn't she? And she's ready for us. She's been waiting. Can't you feel her eyes on us? I'm going to need all of you to pull yourselves together. The princess has not already gotten out. But if you keep getting stuck in your head like this, you're going to struggle to get the job done. Шансы никогда не ноль, ребята, никогда не ноль. Deep breath in, deep breath out. Your task awaits, and only you can do it. Я, конечно же, подойду к зеркалу. You walk up. What are you talking about? Ничего не Reach forward. получается. Did he make it go away? Clearly there was something in there worth investigating if he wants it hidden so bad. Возьмем клиночек на всякий пожарный. You reach down and pick the blade up off the floor. Хотя надо было It would be сохраниться. difficult to slay the princess and say. Ну ладно, понадеемся, что... А назад можно как-то отмотать? Нет, нельзя. Good. Steel can't lie to us. Is it gonna be enough though? Couldn't you have given us something else? Something, I don't know, better than a knife? Could we have a bomb? The blade is the only thing you need to finish your task. You're more than capable of pulling this off, so long as you don't lose faith in yourself. Потеряю волю. Those are the words of someone who knows he's sending us to our death. You cross over the threshold and onto a series of isolated steps, suspended in darkness. More eyes, too. You never mentioned the eyes. The air seeping up from below reminds you of fresh lightning and static, as if you're descending into a place that isn't meant for a creature of flesh and blood. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Her cruel and playful voice prances up the stairs. I didn't think you'd come back. We're gonna have a lot of fun, you and I. Come back? She must have you confused with someone else. You really don't remember, do you? It doesn't matter, we need a game plan. We know we can't just go down there unprepared. Насколько сложно бросить нож, я собираюсь не поговорить. Нам не нужен план, я просто убью ее. Мистер Наратор, кажется, думает, что я смогу это сделать. Я не знаю, почему все сейчас такие пессимисты. Шаг в пустоту между лестницами. Продолжайте спускаться по лестнице в тишине. Шаг в пустоту между лестницами? Attempt to step off the stairs and into the pitch black surrounding them, but you're stopped by an invisible force. Why did you do that? What did you think would happen? Я не знаю, падение в бесконечную пустоту показалось мне лучше, чем спуск вниз, и смерть мне просто страшно. How would falling into an infinite void be better than anything? You make your way to the bottom of the stairs. As you emerge, you find yourself between two loose rows of white wooden planks suspended in nothingness. A smattering of cobblestones visible against the inky black of the basement mark where the floor should be, forming vague pathways. At what seems to be the end of the room, they diverge in opposite directions, left and right. She could be anywhere, and there's nowhere for us to hide. We're completely exposed. Соглы. Are you really not going to comment on how weird this place is? No, I'm not. Somebody needs to be the voice of reason here, and it certainly isn't you. Excuse me, I'm being incredibly reasonable. You're the one who's just matter-of-factly describing whatever the hell we're looking at like it's an ordinary basement. We're going to die down here. I don't want to die again.
Не хочет умирать. Please stop saying that. You're only going to make things worse. Just pick a direction and start moving. I wouldn't give it too much thought if I were you. It doesn't really matter. Because either way you go, I'm going to find you. Сын. Идти налево, идти направо, ничего не делать, даже с тем же путем, каким пришел. Ничего не делать — это застыть, да? Типа он боится. Не предпринимать ничего не делать. Или убегать. Попытаюсь убежать. Направо там точно вон ее глаза. You turn back to the stairs, only to find that they aren't there. A faintly outlined path lies before you. There you are. I told you I was going to find you. As the princess approaches, your legs suddenly go numb. Your arms quickly follow. This is it, isn't it? And you brought your little knife with you again. Cute. There has to be a way out of this. Think. А должен быть выход, он What you верит. do? Pull yourself together. She isn't supposed to be like this. I wonder how many times I'll get to play with you before you break. As your blood begins to coagulate, it's as if every part of your being is coming to a lurching halt. Heart, lungs, liver, nerves. Heart, lungs, liver, nerves. Your lungs pull in a desperate gulp of air as your eyes shoot back open. What are you doing? I'm working. Do you want this body to function, or do you want... And then experience stops once more as your body reapproaches death. Okay, whatever you were doing, please just start doing it again. Are you sure about that? Are you sure that's what you want, or do you want to interrupt me some more? Получается, она еще принимает такой вид, как ее видит голос. Ну да, мы типа что-то вроде... Типа сами You создаем have реальность. seconds left. Yes, I'm sure. Heart, lungs, liver, nerves, heart. Again, your eyes shoot open as you gasp for breath. Can't decide what you want to do, can you? Oh well, standing there gasping like a fish is more fun than dead. Even if you look ridiculous. She isn't attacking us. Why? The why doesn't matter. She's already proven her ill intent. Don't lose sight of your mission. Your weapon is still in your hands. Strike at her and end this before it's too late. Так, чтобы параноик. Могу тебя уйти, я собираюсь пытаться убить тебя, так что делаю бросить клинок и остаться. Так, я ничего этого не делаю, я не помогаю тебе уйти, я не собираюсь пытаться убить тебя, так что делай, что хочешь. Бросьте клинок и останьтесь со своим кошмаром. Паранойя. Бежать, убить принцессу. Бежать! Какой толк тебе от меня жить? Почему ты меня не прикончишь, да? Because I don't want to. And even if I did, I don't have to. Look at the way you're struggling to stay alive. It's taking everything you have to keep your heart pumping right now. And I'm enjoying the show. The princess leans forward, bringing her masked lips close to your ear. If I want to see you die, all I need to do is break your concentration. Heart, lungs, liver, nerves. She slowly runs her velvet glove across the base of your neck. It feels like static. And then... Shit, make her stop! Hey, snap out of it. Okay,
Deep breath. Deep breath. We're fine. Heart, lungs, liver, nerves. Бежать, бежать, я Heart, думаю, your бежать. back, lungs, liver, nerves. Попробуй One бежать. moment, Lungs, and then liver, you're gone. nerves, heart, Just lungs, like liver, Он nerves. типа должен... Мы должны разгонять воздух. Nerves, And there's the fear. nerves, heart. She pulls away. Nerves, But that wouldn't be very fun, now would it? I've already done that. liver, nerves, heart, lungs, Так, liver, бежим. nerves, heart, lungs, liver, Бежим или остаемся? lungs, liver, nerves. Бежать. Turn and run, doing your best to put one useless leg in front. You poor, poor thing. Liver, Wrong choice. heart, lungs. You get nowhere before the princess is in front of liver again. Heart, lungs, You're always going to be a coward. lungs, liver. Да. She raises a hand to her mask and pulls it down. You don't get the chance to see what lies beneath before it envelops you. Like a creeping mold, the complete reality of your existence threads its way through your mind. Birth, death, birth again, decay and bloom, a million stitches from a million microscopic wounds you've inflicted on everyone you've ever met, with every muscle you've moved and every word you've ever spoken. No. Let me out. Your existence hurts them. Let me out. A lonely soul in a room by itself, weeping. It lives for 80 years and then it's gone. And then it's there again. Let me out. A reprieve. A good life. Love. Children. A steady career. Recognition from your peers. Here one moment. Gone the next. Черви The нашли место. worms have found their orifices. Let me out. Diagnosis. It forgets everything it is. Anger, rage, distance, poverty. The lonely soul is lonely again. Love turns to mockery. It dies. It is reborn. Worse. Lonelier. Let me out. No. What's happening to us? Let me out. This is all too much. I can't keep going. You can't keep going? What are you talking about? Но он не отвечает. Oops, I think I broke you. Ага. I'll see you soon. You'll know what to do. Ага. Твое тело мертво, но ты живешь. Ага, 3 глава, все хорошо. Чаптер 5, чаптер. Окей. The moment of clarity. You're on Момент a path ясности. in the... Shit! What the hell was that? Who are we? What are we doing? There was a princess, I think. О, Broken тут же. It's all so fuzzy. It hurts when I try to remember. I think we were trying to save the world. You shouldn't know about the princess. At least, not until I... You've already been here, haven't you? I guess. It feels so long ago, almost like we've never left. We have to let her out. No, that's the opposite of what you're here to do. You have to slay her. Slay? We decided not to do that, didn't we? Yeah, we're supposed to let her out. It's really the only way this Думаю, works out скоро for us. If когда-нибудь. you think about it, she's the one with power here. Nobody else can do much of anything. No, we were supposed to keep her trapped there forever, I think. We're supposed to be unfeeling. How many times do I have to tell you to snuff out your heart? We can't be unfeeling. Not when there's so Ладно, much это интересно fear отдельно получается. everywhere. There's nothing for us to do. We've already tried everything. We love her, so we have to set her free. Can we love something that hates us? Can we love something that hurts us? To be given an ounce of kindness from something so cruel would be more pure than any other love. Why are there so many of us? There aren't supposed to be so many of us. This is bad. You need to get a grip.
What did you let happen? How many times have you been here? Так, Explorer. А, это исследовать Explorer. По-моему, они все неправильные. Идти к хижине. Если выход ничего не делать, поэтому я ничего не буду делать. Оставайтесь на месте. Что значит Explorer? По-моему, они все неправильные. Of course we're wrong. She's the only thing that's right. Yes, obviously they're all wrong. What are you going to do about it? Нет, ну понятно. Ладно, ну идем к хижине. Она придет, или она придет за нами. Параноид. Moment of clarity. Ну, наверное, все-таки идти к хижине. You slowly make your way through the umbral forest, bumping against unseen trees as you grasp through the darkness for a way forward. But eventually, you do make it to the cabin. Or rather, you make it to the place a cabin should have been. Instead, all you find is an empty hill. No, this isn't right. There's a cabin there. There's always supposed to be a cabin there. Nice cabin. Don't ask him about the mirror. He always says he never sees it. He always lies. And he always makes it gone. It's exhausting. We must be such a mess, but we never get the chance to fix ourselves. That thing is mocking us. Stay focused. You still have a job to do, and it's best not to be distracted by fraying thoughts. There is no mirror. You know that as well as I do. She's still here, buried deep inside the earth. Just walk up the hill. You always give too much space to То the есть он others. всегда It's why видел you это always зеркало. lose. Он его просто убирал. Что плохого в том, чтобы дать ему свободу, что если это подойти к зеркалу? You walk up the hill, hesitating just beyond the bounds of the cabin. The cabin that isn't there. You've got to clean the mirror, haven't you? You've got to see what's in it. Smash it to pieces! She's on the other side, and we have to let her out. It's the only way we can be free. It's the only way we can have our thoughts back. Just go around it. Разбить Just зеркало. do something. It doesn't matter what. Exactly. I'm sure that whatever you settle on, it'll be the best possible decision you could have made. Proceed. Proceed to where? I'm afraid you're going to have to be a little more specific. That's a new one. Do you think it'll work? Of course it'll work. He always makes the best decisions. It's why he gets to make them. And it already has worked. It's gone, don't you see? We're one step closer to her. The interior of the cabin is much the same as the exterior of the cabin. A dull, fuzzy, dreamlike nothing. It's empty and isolating, but there's just enough vague shape and unknown texture to suggest the structure therein. Wrong and unsettling as it may be, the only object of note is a pristine blade buried in the dirt floor, a hint of its shining edge teasing through the sediment. The blade is your implement. You'll need it if you're going to do this right. Take it. It's the only way forward. Взять клинок, ты должен взять клинок. Взять клинок, ты должен. Ты должен взять клинок. Что это? Беру. Reach down to take the blade, but as you do, the ground beneath it shifts, the weapon sinking deep into the earth. You lean over the hole and gaze into the abyss. It is so very deep in the bowels of the earth. You see something staring back at you. It fills you with dread. It's her. She's watching us. She never stops watching us. There you are. My toy has finally come to finish his job. With every word she speaks, the princess in the pit blinks closer. You dragged this out for so much longer than you had to. Closer. But it was always just a matter of time. And closer. You are going to have to
stop running eventually. Closer. Everything stops running eventually. Except for me. I've already taken your will, and you're not getting it back. All that's left is for you to take me out. And let me out. It'll be so much fun. You and me, together, exploring the world and spreading fear wherever we go. Well, mostly just me. But you'll get to be there too. A trinket that gets to stay with me all the time. Right by my side. A witness. I can even make you a little cage if you want. Gilded and everything. Now don't pause. Don't try to resist. I've already molded you into what I need. And you lost your power so long ago. Don't bother working yourself into a frenzy to get it back. Do something. Do anything that isn't taking her hand. What are we supposed to do? She took our weapon. This really was a lost cause, wasn't it? You sealed our fate when you ran away. Fear is the real killer. Oh well, there's no paralysis anymore. Is it because we've already given her what she wants? Так, просто возьми ее за руку и освободи. Да? Другой концовки здесь нет. Это как бы эти штуки закрываются. You extend your hand to hers. For all her past cruelties, the moment feels gentle, tender even. I can't believe you just made me say that. I hate you. The motion is difficult at first, as if something still resists your efforts. But then that resistance gives way, and it's over. And that's the end. I wonder what we're going to do next. I didn't think I'd be so tired. Принцесса в изнеможении опускается на пол. Why is it so cold? У вас нет возможности ответить и никогда не будет. Пришло время уходить. Память возвращается. She's gone. Yeah. I can finally think again. Almost. That mirror's back. What does that mean for us? I'm sure it'll be whisked away just like her. Maybe it will be gone. Things are different now, aren't they? Doesn't seem like there's much else to do here. Finally, we can smash it. Все, Стабборн хочет разбить его. Stop with the smashing. What do we say, boys? One last vain attempt to look at ourselves. Yeah, Давайте. I think I'd like that. Seems we've got a majority. All that's left is to give it a look. То есть снова подходит к зеркалу, если это со скрытыми, вот она остается Someone разговаривать. tells me that this is the end of the line. It feels... Я чувствую себя The нормально. fears... Oh, I'm done fighting. Перестал бороться. My heart feels... What? The game was always going to end. I'll be free of all of you. I'm ready for the truth. I'm ready to sleep. I'm just ready to be anywhere that isn't here. Boys, it's been an honor. И... Ты ничто. О! Я ничто. Здорово-то как. Но это неправильно. Вы не можете быть ничем. Вы перефокусируете взгляд и видите ее фигура тусклая и скрытая зачем-то. К сожалению. Ты это я. I think you know what I am. По центру зеркала проходит трещина, разделяя изображение в стекле на две части. Затем образуется еще одна трещина. И еще, превращая зеркало в зазубренные осколки разбитого стекла. Я ворон, а затем образуется еще одна трещина. И еще. Так, это то же самое. Значит, вы рассказчик, я
Все думал, увижу ли я тебя когда-нибудь. Значит, вы рассказчик, я все думал, увижу ли я тебя The когда-нибудь. narrator. Yes. I suppose that's my job, isn't it? You needed help after all. An objective voice to guide your blade. But you were never supposed to see me. I wonder how many worlds you've damned to extinction to fall this far. Так. Столько вопросов, когда тебя переводят слушки, мне жаль, я не хочу разрешить тебя, потому что если я отвернусь, перестану задавать вопросы. Да, каждый раз, когда я тебя о чем-то спрошу, у меня словно отломается кусочек тебя. Да, если я буду задавать ему вопросы, как раз таки уничтожить зеркало. Я его могу вопросами зафигачить. Я вас встречал много раз, вы всегда были тем же I самым. haven't, and that's by both necessity and design. This construct you're in exists in many places at once. Anytime you failed, anytime you thought yourself dead, it would restart and shunt both your consciousness and hers into another world. But you'll be awake soon, and then it won't be able to work like that anymore. Фан-факт, шум на заднем плане — это смесь всех войс-лайнов Джонатана, растянутые и замедленные. Вам есть что сказать за себя, за все это бесконечно? I do. People out there are real. No matter what you do to them, no matter what you enable, I want you to remember that. Так, все тогда. And what is my true identity? You're the non-quiet, the god I made to rid the world of death. Ага, это long quiet. Так. Nobody alive has done anything to you. I'm all gone. But if you and the princess want to smite the rest of them for the crimes of a dead man, if you really want to be that petty, there isn't much I can do to stop you. Я могу ему все вопросы задавать. У него очень много времени. Так. Ну все, значит, вы знаете о зацикливании так много раз, когда я встречал тебя, ты это отрицал, что это возможно. Почему вы мне солгали? Any other version of me you talked to was just that, a version of me. It wasn't me. As to why they lied, perhaps they thought that admitting to it would have pushed you to certain realizations that would have made finishing your task impossible. Maybe they were just in denial. I'm sure many of them were convinced that they had to be the first version of them you'd encountered. Anything else would have been too existentially unpleasant. For all I know, each of those other versions of me could have had entirely different understandings of how this construct works. Who's to say which of them are right and which of them are wrong, really? Except for me, I can tell you for a fact that I'm right. Так, Богом всегда знал, я хочу быть собой. You are you. And if you would let everything work the way it was supposed to, you never would have woken up to the reality of your true nature. There's no accounting for free will. Так, все. Можно уже выходить. Так, мне жаль, я не хочу разрушать тебя. Поможет ли мне, если... We've already crossed the point of no return. There's no saving me now. Not that there's ever been much of me to save. Soon I'll be gone entirely, and you'll be left alone with your final choice. So allow me to make my final request. The princess contains death itself within her, but I wove you into being with all the power you need to destroy her forever. Do it. Slay her, and rid the world of death and suffering.
Да, кстати, а как ты тогда меня создал? Ты был богом? In life I was painfully mortal, a witness to the end of days. I held the fear of death in my heart and saw oblivion threaten the very memory of everything I knew and everyone I loved. I needed to do something. So I made you, and I made her, and I made this place to hold you both. Я еще не решил, что буду делать. Мне еще нужно узнать, что она думает об этом всем. Ничего не говори и смотри, как он закончится. Ничего, ребят, выбираем. Я еще не решил, что буду делать. Мне еще нужно узнать, что она обо всем этом думает. I've said my piece, and my time is up. Пока. I'm just an echo. Every echo fades away. You know what you have to do. Когда разбивается последний осколок стекла, вы видите себя с новой ясностью. Рассказчик был прав. Вы длинный, тихий. Длинный, тихий. Огромный зарождающийся бог. Наконец-то пришло время проснуться. Пройдите в какой-то последний раз. Когда ты доходишь до сути вещей, нет никакого конечного сосуда, о котором ты мог бы... Это сви... Что-то сложное это. Да. А это одно слово. Свидетельство. I can finally see you, and you can finally see me. It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Я тоже по тебе скучал. Так, ты знаешь об Эхо, ты слышал наш разговор? Every word you spoke found its way to me. I know him, and I know his construct. He was deluded by his fear of death. Pay him no mind. Я длинный, тихий, но это не значит, что... Но я не знаю, что это значит. Names are their attempts to capture that which cannot be captured. They call me the shifting mound, a pale imitation of what I actually am. Shifting... Сейчас, секундочку. Shifting Mount. Окей. Что теперь будет? Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? Сохранись тут. When the echoes spun us from one into two, he gave you a choice and me a role to play. I am not death, but I contain it in my multitudes. So, will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility of meaning? Or will you open the final doors to our liberation? Много историй, которые мы оставили незаконченными, можем ли действительно просто уйти? Вот да, еще куча рутов. Even as your eyes begin to open, you still hold on to the notions of is and is not, of beginning and end, pitch black islands in the blinding light of the infinite. There is nothing to resolve, nothing restraining us but us. Короче, нет.
Так, во всем этом, почему все это свалится на меня? Давайте все обсудим, у меня еще очень много вопросов. Если я выпущу тебя, целый мир закончится навсегда, я не могу этого сделать. Если ты всегда собирался стать таким, какой смысл мне что-то делать? Разве имело значение, по каким дорогам я шел, если все не привели бы к этому моменту? Должен быть другой путь, это не может быть сводиться к тому, что я либо уничтожу тебя, либо выпущу, я этого не сделаю. Я же говорил тебе, что произойдет, когда мы дойдем. Убить принцессу, Слейда принцесса. Я думаю, что нам пора покинуть это место, но я не знаю, куда идти. Да, вот какой был смысл тогда? But we cannot use words alone to grasp at things that words cannot express. And you cannot rationalize with logic that which defies it. Violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. There are few things more terrifying than one's own heart. And there is almost nothing more terrifying than sharing it with another. But the most terrifying thing of all is to leave one's heart unshared. You are the only thing like me, and I am the only thing like you. Could you bear the weight of an eternity alone? Do you dare to shape a reality of solitude and thrust it on creation? Не нужно ни с кем делиться своим сердцем, спасибо, что поделились со мной. Сохраняйте молчание. Поехали. Your certainty is an illusion of passion and reflex. You won't know what solitude truly is unless you sentence yourself to it forever. Факты. You become nothing. A black hole of self-loathing fed by the matter of your restless thoughts. You are terrified of a power so far beyond you that it strips the meaning from your every action. But at the feet of that power, the dark parts of you cannot help but burn away. Your inadequacy is reduced to cinders by the blazing light of the divine. When I proclaimed my godhood and presented you with a place by my side in my new creation, you gladly took it. Without me, there is no future to look towards. It is hope that carves meaning into consciousness. Тебе как-то на Тафобу должно быть очень понравилось играть в эту игру. Так, я не понял. Я понял, нам незачем продолжать борьбу, я уйду с тобой. Только не знаю, как прекратить бой досрочно и сдаться. Так. Подчинение тебе было ошибкой, я бы уничтожил тебя, если бы знал, что ты собой представляешь. Ну, типа, отпор, сдаться, сохранить молчание. Давайте ошибку. Черт, блеф раскрыл. A shiver passes through you as unseen fingers, cold as the grave, dance across your skin. They remember the violence you inflicted on them, and yet they do not return it. I offer you a path to redemption, and you take my hand in yours. But you do not follow my path. Hands clasped together, you break yourself, and you break me with you.
Интересно получается, что у меня бэдэнд сейчас может You случиться. were willing to sacrifice everything you thought was you to end me again. Я должен был пожертвовать собой, на карту был поставлен весь мир. And your actions will echo in the tapestry of time. You gave yourself to a higher purpose. Не, вроде не было еще. A boundless torrent of blades cut you for boundless ends. You are a body. You are gory ribbons. You are a body. On it goes until your bodies are not your thoughts or not you. Alive, dead, alive, dead, alive, dead, then alive and dead and alive and Сердце на dead руке. all at once. You learned to put yourself away and to follow the flow of reality. And you used it to humble me, to show me how far I was from what I needed to be. You died countless steely deaths, and you lived countless short lives, and yet it is all so far behind you. Unjust impossibilities pushed you to become something you would never have been without them. После всего через что-то. And it was a joy for me to finally face my end. Even when I thought I had reached an unconquerable peak, you showed me how much further I could still climb. Your love has escaped into your body, and another, and another, and another. Do I miss your heart because I can't stand to see it go? But the stakes meant nothing to you. You had a desire, and you set that desire Я уже забыл, что первый раз у free. You нас lifting me and me lifting you. love Forever ending. and ever and ever. Consumed by true belief, there was nothing that could hold us back. Так, я хочу вернуть это чувство. It never left you. You just need to open your heart to me once more. Когда столкновение между вами стихает, вы начинаете дрожать, ваша воля быстро ослабевает. Nothing is immutable. Everything that is exists only in relation to everything it isn't. There is no constant. There is no center. Open your eyes and accept what we are. We can leave this prison Ну, вообще, together. на самом деле, с точки зрения, типа, принять смерть как концепцию своей жизни, хорошее произведение, мне нравится. Давайте слейним за принцесс. Even now you think you can destroy me. If it takes all of eternity to break your delusion, I will still break it. Пробуем. You don't have to face her alone. Так, вы даже не представляете, как приятно вас слышать. Так, я думал, что здесь запрещены. Я думал, что ты умер, когда смотрел в зеркало. You need a better place to strike from if you're going to land a decisive blow. I can help you with that. There's still a piece of me nestled close to where it all began. I can take you there. I can take you to her heart. Окей. It's time to resume our dance. She's relentless, isn't she? Let's make this quick. Are you ready? Конечно. Then let's go. And here we are. I'd say we were back where it all started, but I guess it's a little after that, isn't it? Do you need me to describe things? Не особо. Я бы хотел ради старых времен. Ну ладно. Yeah, of course. The interior of the cabin is
Well, it's a cabin, yeah. There isn't much here, just a table and a knife and a door. And some windows. You know, come to think of it, I don't think he ever really mentioned Зачем смерть did he? убивать-то? Да, в смысле, мы только и делаем, что боремся со There's no смертью. mirror, either. I think you broke it. And I know I've already mentioned it, but if we want to see this through, we're gonna need that blade. Угу. Так, возьмите клинок. That's probably for the best. It's always seemed to give us more options than not. Сося пришел и сел жопой мне на руку. Так. Так. Войти в подвал. Как ты борешься со смертью? Stairs. Do you remember the first time we were Кушаю. here? Кушаю и сплю. First time we heard her voice. We both know why you're here. You don't have to draw it out for my sake. It sounded just like that. A little sharp, a little menacing. Only she didn't know us. And down we go. We shouldn't keep her waiting. And there you are, knife in hand. That sight brings me back. You're going to do it then, aren't you? You're really going to kill me. You'll have all of eternity to yourself after this. Why don't we chat a little before I go? Так, убить принцессу, посидите с ней. Ребят, посидим с ней или убьем? Сосыч болтает. Ну, на дорожку. Давайте посидим немножко. Блин, мне теперь убивать ее не хочется, ребят. Я не хочу быть богом. Я только хотел убить тебя там. Легче убить абстрактное понятие, чем человека. Я не хочу никому причинять боль. Я должен быть выход из этого положения. Не хочу убивать тебя, но я не знаю, какие еще есть варианты. Так не убивай. Я не хочу убивать тебя, но я не знаю, какие еще есть варианты. Well, I don't want to be at the end of that knife, so how about we figure something out? Давай. What if we tried doing this forever? I can do whatever you think I can, right? So make me put it all back. Make me fix the Echo's construct and make me wipe our memories of everything that's happened. Прикольно. Make me send us back to the beginning, before we woke up. Before either of us saw the truth. Can she really do that? Are you sure that's what you want? Ну, таким образом все это будет просто висеть на... Ну, блин, все будет на месте, правильно? Хорошо, тогда давай сделаем это. Я верю в нас, согласен с ее планом. Чат! Чат! Плюс вечный лимб. Минус слить принцессу. Господи, какой кошмар. Я не могу. Она предлагает тебе деменцию, не бери. Не хочу этого, не хочу убивать тебя. Не поздно ли вернуться к Богу? Снова беру все свои слова обратно. Это несправедливо. Я хочу быть здесь с тобой. Я не хочу быть один. Мы рано или поздно вернемся сюда. Просто, наверное, чем-нибудь поможет им, людям там. Если вы продолжите существовать, разве они не продолжают умирать и страдать? Fixing that is on you, not me. If you want me to help them, you'll have to make me help them. Я не хочу тебя забывать. That's sweet. But unless you do, the whole world ends, right? Not like I care, but it seems important to you.
Если мы говорим об этом прямо сейчас, откуда мы знаем, что мы не делали этого раньше, очевидно. Это несправедливо, я хочу быть здесь с тобой, я не хочу снова быть один. О. Neither do I. But we won't be alone for long. I'll be right here, waiting for you. Есть еще какой-то путь? You brought that knife down here for a reason. Either you use it to kill me, or I use it to put things back. Я беру все свои слова обратно, я не хочу этого, и я не хочу убивать тебя. Не поздно ли вернуться к Богу? Yeah, I think it's too late for that. But maybe next time. Ага, типа здесь вот так вот. Нет, здесь... Если мы говорим об этом прямо сейчас, откуда мы знаем, что мы этого не делали раньше? I don't think that's something we'll ever get to know. But odds are we've probably done it before. Да, математически бесконечная вероятность того, что мы это уже делали. Откуда ты знаешь, что все не закончится хуже? Вдруг, когда я вернусь сюда, я стану другим и причиню тебе боль? Что, если я убью тебя? Что, если я позволю тебе привести к концу всего? Who cares? We've hurt each other plenty, and I still like you. And if you're hesitating, then you must still like me, too. Мы должны были бы решить делать это каждый раз, вечно. В конце концов, что-то изменится. А если мы передумаем? Так мы рано или поздно вернемся сюда. Хорошо, тогда давай сделаем это. Я верю в нас, согласно с ее планом. Well, if we change our minds, we change our minds. What matters is that we'll always have a choice. This is just the one we're making now. Ну, уж это игра про любовь. And if we do, nothing is stopping us from making the same choice. We could just keep doing this forever. Да, черта с два. Мне очень нравится, как вы говорите, что здесь три варианта, но вот этот вариант, он одинаковый. Мне жаль, но я не могу этого сделать. Убить принцессу. Убить принцессу. Смотрите, какие у нее большие. Это потому, что ты взял нож. А я не могу не взять нож. Ну, в смысле, сюда можно было прийти, не взяв нож? Ты меня бесишь. Я взял его по инерции. Уже тогда ошибся, получается. Эх. Ну ладно. Может, поверить в нас, ребят? Да нет, конечно, нельзя верить в нас. Надо просто валить ее. А где у меня... Где у меня загрузиться? Вот здесь? Блин, это давно было. Сейчас сколько времени? 21:43. Это сейчас... Это уже было 20 минут назад. Ёпрст, ладно. Взял нож, режь. You and me both. Whatever world you want to build without me, I hope it works out. Despite our differences, I've always loved you, and I wish you nothing but the best. Вы моргаете, и принцесса исчезает. Все, что осталось от нее, это маленький меланхоличный груз, который сидит на границе вашего сердца. Какие бы действия ни привели к появлению вас и принцессы, они были грубыми и неровными и оставили в каждом из вас частичку другого. Уничтожив ее раз и навсегда, вы уничтожили и часть себя. Но мир не закончился. Все продолжается. She's gone. And I don't think she's coming back.
Нет, она не Is that такая. a metaphor, or are you being literal? Doesn't matter. We don't need to linger down here anymore. Let's get going. Так, ты оставляешь подвал позади. Как с детенышем сову. Потом лестница. Потом вы покидаете саму It's хижину. quiet here. Здесь тихо. Тропинка и лес за окном, пустой холст. Но за пределами этого места можно увидеть еще... больше... какого-то труда. Освободи себя. Тело древнего существа... подожди. Пробуждается от спячки, и вы чувствуете ощущение в конечностях, которые... Ты ощущаешь свои крылья космического масштаба, но скрученные, смятые, и что-то там с ними происходит. Вы чувствуете, как стекло конструкции давит на вас, ограничивая вас бесконечными сторонами, бесконечными углами, но отвлекаетесь, напрягаетесь. Но там настройках можно... Да, это все время можно было сделать? История диалогов? А где история диалогов? Вовремя. Да. А вот история. Плоды вашего труда, мир, свободный от смерти. Все здесь это ты. Но она не поддается. He's gone. She's gone. No one is left to trap us here but us. Откройте свое сердце, засвидетельствуйте свое новое царство. В один момент неподатливое напряжение спадает. А потом разрушение. Вы свободны, и перед вами лежит бесконечный простор абсолютной реальности. Новая абсолютная реальность, выкованная вашей волей и долгим и тяжелым циклом кровопролития, бесчисленное количество раз запятнавшим ваши руки. Но в этом новом мире больше не будет It's кровопролития. finally over, isn't it? But all of us are still here. I knew we'd finally see it through. All it takes to be a winner is grit and determination. We really did win, didn't we? We're the house now. We get to make the rules. This is nice. No more hunting. No more running. Just us. And whatever's out there. Absolute reality. Who would have thought there was really a world outside of us? And who would have thought Надо we'd было не actually брать wind up нож. Как же я siding не with подумал him? о том, что не надо The брать нож. whispering and the coercion. 5 хп. Everything horrible about being alive stopped. Должен был быть I could супер get used true to this. Мэри Сью эндинг для ванильных пусек, That как я. wasn't very hard at all. Но в реале, конечно, если человек может уничтожить Speak for смерть, он ее yourself. уничтожит. Well, boys, how does it feel? We're not just on top of the pecking order, we are the pecking order now. I hope this was all worth it. Because I'm personally inconsolable. Lucky for us, you have forever to get over it. Time mends a lot of things. You'll get better. Hear, hear, to our vanquished foe. It's good to be back. Now we just have to figure out what to do with ourselves. Forever. No problem. We can do that, yeah? Yeah. We can do that. Slay the Princess. Ну, прикольно, на самом деле. Нельзя нарушать естественный порядок вещей. Естественный порядок вещей не нарушаем априори. Все, что возможно, все естественно, и ты не можешь его нарушить. Все, что невозможно, ты не можешь сделать. Поэтому само по себе естественный порядок вещей, нарушение или не нарушение его, не существует. Это как люди, которые считают, что человеки, которые разрушают планеты, не делают это, делают это неестественно.
Люди, разрушившие планету, и суициднувшиеся, например, как вид, предположим, потому что просто раскололи Землю пополам. Это очень естественно. Ну, вроде мы вышли на даже не на плохую концовку, но все равно осадочек остался. Жаленько, как-то жаленько. Как-то они даже что ли смерть заставили нас полюбить. Ай, да. Так, 22:09? Господи, Лингвд, с тебя причитается. Вот это мы доиграли. Так. Не-не-не. Так, подземелье Чикен Карри. Такой ты игру на 2 часа заказал, поглядите на него, а. Да нет, хороший, просто загрузи свободное время и потыкай на другие концовки. Да есть подозрение, что там особо ничего не будет альтернативного. Мне голоса напомнили Disco Elysium, там буквально один голос, который играет роли по-разному. Так, ну, чайничек и подземелье Чикен Карри. Вообще, как бы, да, прикольно. Прикольно то, что на самом деле такую штуку обличили просто в какую-то, дали какую-то личность, и ты уже такой, типа,